Hola, caballeros. Bienvenidos a un video que podría cambiar la forma en que ves tu salud y tu futuro. Soy el Dr. Miguel Torres, urologo con más de 25 años ayudando a hombres como tal a recuperar su vitalidad. Hoy vamos a hablar de algo que muchos temen, pero que pocos enfrentan con la información correcta: el cáncer. ¿Sabías que las causas ocultas de esta enfermedad pueden estar en tu estilo de vida? Y que algo tan simple como lo que comes puede ser tu mayor aliado? Sí, así es. En los próximos 60 minutos, vamos a explorar 5 alimentos poderosos que no solo mejoran el flujo sanguíneo, crucial para tu energía y salud prostática, sino que también pueden reducir el riesgo de cáncer. Estas no son soluciones milagrosas, sino opciones respaldadas por la ciencia y enriquecidas con historias reales de hombres que han transformado sus vidas. Si sientes que tu vitalidad está disminuyendo, quédate conmigo. Este video es para ti, porque mereces vivir con fuerza, claridad y esperanza. Empecemos. Cómo la dieta impacta el cáncer y la vitalidad como urologo. He visto a cientos de hombres mayores de 60 preocupados por su salud. Muchos llegan a mi consultorio sintiéndose cansados, con problemas de próstata o temiendo un diagnóstico de cáncer. Lo primero que quiero que entiendas es que el cáncer no es solo una cuestión de genética o mala suerte. Tu estilo de vida, especialmente tu dieta, juega un papel fundamental. La ciencia ha demostrado que lo que comes puede influir en la inflamación, el estrés oxidativo y el entorno celular de tu cuerpo, factores que están directamente relacionados con el desarrollo del cáncer. El cáncer, especialmente el de próstata, que afecta a 1 de cada 8 hombres mayores de 60, prospera en entornos inflamatorios y ácidos. Alimentos procesados, ricos en azúcares y grasas saturadas, crean un terreno fértil para las células cancerosas. Por otro lado, una dieta rica en alimentos integrales, antioxidantes y nutrientes específicos puede fortalecer tu cuerpo, mejorar el flujo sanguíneo y reducir el riesgo de enfermedades crónicas. ¿Por qué es esto importante para ti? Porque un mayor flujo sanguíneo no solo protege tu corazón y tu próstata, sino que también te devuelve esa energía que quizás sientes que has perdido. La dieta mediterránea, por ejemplo, ha sido estudiada ampliamente. Un estudio publicado en The Lancet Oncology encontró que los hombres que siguen esta dieta tienen un 30% menos de riesgo de desarrollar cáncer de próstata agresivo. ¿Cómo? Porque está repleta de alimentos que combaten la inflamación, mejoran la circulación y refuerzan el sistema inmunológico. Pero no se trata solo de estadísticas. He visto a pacientes transformar su salud al hacer cambios simples en su plato.
Hoy vamos a centrarnos en 5 alimentos clave que no solo son deliciosos, sino que también están respaldados por la ciencia para ayudar a vivir con más fuerza. Y menos miedo. Antes de pasar a los alimentos, quiero advertir. No crees en solutions rápidas o curas milagrosas. Como médico, he visto demasiadas promesas vacías en Internet. Este video se basa en evidencia científica, no en mitos. Y en hablar de historias inspiradoras, siempre consulta con tu médico antes de hacer cambios importantes en tu dieta, especialmente si estás en tratamiento. Ahora, prepara porque estos alimentos no solo son poderosos, sino que también son fáciles de incorporar en tu vida diaria. 5 alimentos que combaten el cáncer y mejoran el flujo sanguíneo. Hablemos de los 5 alimentos que pueden marcar una diferencia real en tu salud. Cada uno ha sido seleccionado por su capacidad para mejorar el flujo sanguíneo, reducir la inflamación y crear un entorno en tu cuerpo donde el cáncer tiene menos oportunidades de prosperar. Te dar los beneficios, cómo incorporarlos y una historia real de un paciente que los usó con éxito. 1. Tomates licopeno para la próstata. El primero en nuestra lista es el tomate, un suplemento para hombres mayores de 60. Los tomates son ricos en licopeno, un antioxidante que le da su color rojo y que ha sido ampliamente estudiado por su efecto protector contra el cáncer de próstata. Un meta-análisis de 2016 en prostate cancer and prostatic diseases mostró que los hombres con niveles más altos de licopeno en sangre tenían un 25% menos de riesgo de desarrollar cáncer de próstata. El licopeno reduce el daño oxidativo en las células y puede frenar el crecimiento de tumores y demás. Los tomates mejoran el flujo sanguíneo al promover la producción de óxido nítrico, que relaja los vasos sanguíneos. Esto es crucial para la salud cardiovascular y prostática, ya que una buena circulación reduce la presión sobre tu corazón y mejora la función eréctil. Algo que muchos hombres de tu edad valoran. ¿Cómo incorporarlos? Cocidos son mejores. El licopeno se absorbe mejor cuando los tomates están cocinados. Prepara una salsa casera con tomates frescos, aceite de oliva y hierbas como albahaca. Receta sencilla. Sofre for tomates maduros con 2 cucharadas de aceite de oliva, ajo y una pizca de sal. Y solo en pastas o como base para sopas. Dosis recomendada. Constituye 3 porciones de tomates cocidos a la semana, aproximadamente 1 taza por porción. Tip práctico. Combina los tomates con aguacate o aceite de oliva para mejorar la absorción del licopeno. de éxito. Don Manuel, conocí a Manuel, de 68 años, en mi clínica hace 2 años. Había sido diagnosticado con hiperplasia prostática benigna.
Y tenía un PSA antígeno prostático específico elevado, lo que lo ponía en riesgo de cáncer. Manuel estaba agotado, con problemas urinarios y miedo de lo que vendría. Le recomendamos una dieta rica en tomates, junto con otros cambios. Incorpora salsa de tomate casera 3 veces por semana y, en 6 meses, su PSA bajo de 6.5 a 4.2. Además, me dijo que se sentía con más energía y que sus problemas urinarios habían disminuido. Hoy, Manuel camina 5 kilómetros diarios y dice que se siente como de 50. Su historia me recuerda que pequeños cambios pueden tener un impacto enorme. Tu brócoli sulforafano para la protección celular. El brócoli no es solo una verdura verde, es una potencia anticancerígena. Contiene sulforafano, un compuesto que activa enzimas que desintoxican el cuerpo y protegen las células del daño. Un estudio de la Universidad de Harvard encontró que los hombres que comen crucíferas, como el brócoli al menos 4 veces por semana, tienen un 40% menos de riesgo de cáncer de vejiga. Un cáncer que afecta más a hombres mayores. El sulforafano también mejora el flujo sanguíneo al reducir la inflamación en los vasos. Esto es vital para prevenir enfermedades cardiovasculares, que son la principal causa de muerte en hombres mayores de 60. Además, el brócoli es rico en fibra, que regula el azúcar en sangre y apoya la salud digestiva, reduciendo el riesgo de cáncer de colon. ¿Cómo incorporarlos? Cocina ligera. Cocina el brócoli al vapor durante 3 to 4 minutos para preservar el sulforafano. Evita hervirlo demasiado. Receta sencilla. Saltea brócoli con ajo, un cuarto de limón, y una cucharada de aceite de oliva. Añade almendras para un toque crujiente. Dosis recomendada. Cantidad tazas de brócoli 3 to 4 veces por semana. Tip práctico. Los brotes de brócoli tienen hasta 10 veces más sulforafano. Acadelos e ensaladas si puedes encontrar los da histo de éxito. Don Javier, de 65 años. Liga mi consulta con antecedentes familiares de cáncer. Y un miedo profundo a seguir el mismo camino. Estaba cansado y con sobrepeso. La sugiere incluir brócoli en su dieta, algo que al principio le pareció aburrido. Pero empieza a preparar una sopa de brócoli y calabacín que su esposa adoraba. En Anaco, perdió 10 kilos. Su presión arterial se estabilizó y sus análisis de sangre mostraron una mayor función hepática. Javier me dijo, Doctor, no solo me siento más ligero, sino que tengo menos miedo. Siento que estoy cuidando mi cuerpo. Su historia es un recordatorio de que la comida puede ser medicina.3. Nueces ácidos grasos omega 3 para la salud vascular. Las nueces
especialmente las almendras y las nueces de Brasil, son un tesoro para tu salud. Son ricas en ácidos grasos omega 3, que tienen propiedades antiinflamatorias y mejoran el flujo sanguíneo al reducir la rigidez arterial. Un estudio en the Journal of Nutrition mostró que consumir 30 gramos de nueces al día reduce el riesgo de cáncer de colon en un 20% gracias a sus antioxidantes, como la vitamina E y el selenio. Para los hombres mayores, las nueces también apoyan la salud prostática. El selenio, abundante en las nueces de Brasil, se ha asociado con un menor riesgo de cáncer de próstata en estudios observacionales. Además, su fibra ayuda a estabilizar el azúcar en sangre, lo que es crucial si tienes diabetes o prediabetes. Como incorporarlos crudas o tostadas, como un puñado 30 gramos de nueces crudas, o ligeramente tostadas como snack. Receta sencilla. Añade nueces picadas a tu avena matutina o a una ensalada con espinacas y aguacate. Dosis recomendada: 1 to 2 nueces de Brasil y un puñado de almendras al día. Tip práctico: evita las nueces fritas o saladas, ya que el exceso de sal puede afectar la presión arterial. Histo de Don Roberto, de 70 años, tenía problemas de circulación y colesterol alto. Le preocupaba su corazón y el riesgo de cáncer, ya que su hermano había fallecido por cáncer de colon. Le recomendamos incluir nueces en su dieta diaria. Empieza a levar un pequeño recipiente con almendras y nueces de Brasil al trabajo. En 6 meses, su colesterol LDL bajó un 15%, y su médico notó una mejora en su función vascular. Roberto me dijo: Doctor, no pienso que algo tan pequeño como unas nueces pudiera hacerme sentir tan bien. Ahora juega golf con sus nietos y se siente más fuerte que nunca. Espinacas antioxidantes para la longevidad. Las espinacas son un pilar de la dieta mediterránea y un aliado poderoso contra el cáncer. Son ricas en carotenoides, como la luteína y la zeaxanthina, que actúan como antioxidantes para proteger las células del daño. Un estudio en cáncer epidemiology encontró que las verduras de hoja verde reducen el riesgo de cáncer de pulmón y vejiga. Dos tipos comunes en hombres mayores. Las espinacas también contienen magnesio, que relaja los vasos sanguíneos y mejora la circulación. Esto es especialmente importante para la salud sexual y la prevención de enfermedades cardiovasculares. Además, su alto contenido de fibra promueve un sistema digestivo saludable, reduciendo el riesgo de cáncer de colon. ¿Cómo incorporarlos? Frescas o cocidas. Añade espinacas frescas a ensaladas, o cocidas en sopas y guisos. Receta sencilla. Prepara un batido matutino con 1 taza de espinacas, medio plátano,
Un pupado de frutos rojos y agua. Dosis recomendada. 1 to 2 tazas de espinacas for to 5 veces por semana. Tip práctico. Masajía las espinacas crudas con limón para reducir su amargor antes de usarlas en ensaladas. Historia de éxito. Don Carlos, de 62 años. Liga a mi consultorio con fatiga crónica y problemas de presión arterial. Estaba preocupado por su salud, ya que su padre había tenido cáncer de pulmón. Le sugerí incorporar espinacas a su dieta, algo que al principio le pareció poco atractivo. Pero su hija le prepara un batido verde que se convirtió en su desayuno favorito. En 9 meses, Carlos perdió 8 kilos, su presión arterial se normalizó y sus niveles de energía mejoraron. Me dijo, doctor, nunca pensé que una verdura podía darme tanta vida. Carlos ahora camina con su esposa todas las mañanas y se siente más joven en 5. Legumbres fibra y proteínas para un cuerpo resistente. Las legumbres, como lentejas, garbanzos y frijoles, son un pilar de la longevidad. Son ricas en fibra, que estabiliza el azúcar en sangre y reduce el riesgo de cáncer de colon. Siguen un estudio en the American Journal of Clinical Nutrition. También contienen saponinas y fitados, compuestos que inhiben el crecimiento de células cancerosas. Para los hombres mayores, las legumbres son una fuente limpia de proteína que apoya la salud muscular sin los riesgos de las carnes procesadas. Además, mejoran el flujo sanguíneo al reducir el colesterol y la inflamación, lo que protege tu corazón y tu próstata. ¿Cómo incorporarlos? Versatilidad. Prepara sopas, guisos o hummus con garbanzos, receta sencilla, cocina lentejas con cebolla, zanahoria y un toque de comino. Serve con arroz integral. Dosis recomendada. 1 taza de legumbres 3 to 4 veces por semana. Tip práctico. Remoja las legumbres durante la noche para facilitar la digestión. Historia de éxito. Don Antonio, de 67 años, tenía diabetes tipo 2 y un historial familiar de cáncer. Estaba frustrado porque sentía que su salud se escapaba de sus manos. Le recomendamos incluir lentejas y garbanzos en su dieta. Empieza a preparar un guiso de lentejas que le recordaba a su infancia. En único, su A1C nivel de glucosa bajo, de 7.8 a 6.2, y perdió 12 kilos. Antonio me dijo, doctor, siento que recuperar el control de mi vida. Ahora, organiza caminadas con sus amigos y disfruta de su jubilación con energía. Historias emocionales de pacientes. Quiero que escuches estas historias, porque no se trata solo de alimentos, sino de vidas transformadas. Además de Manuel, Javier, Roberto, Carlos y Antonio, conocí a Don Luis.
Un hombre de 72 años que liga a mi consulta devastado tras un diagnóstico de cáncer de próstata en etapa temprana. Luis estaba aterrorizado, pero decidía complementar su tratamiento médico con una dieta rica en los alimentos que hemos discutido. Incorpora tomates, brócoli, nueces, espinacas y lentejas. Siguiendo un plan que deseamos con su oncólogo. 2 años después, su cáncer no ha progresado. Y sus marcadores inflamatorios están en niveles normales. Luis me dijo con lágrimas. En los ojos, doctor, pensé que mi vida había terminado. Pero ahora siento que tengo un futuro con mis nietos. Otra historia que me marcó fue la de Don Pedro, de 65 años. Pedro tenía problemas de circulación y un PSA elevado. Estaba deprimido, convencido de que su mayor época había pasado. Les sugerimos pequeños cambios, como añadir espinacas a sus desayunos y lentejas a sus almuerzos. En 6 meses, su PSA bajó, y su energía volvió. Pedro me confesó, doctor. Volví a bailar con mi esposa después de años. Me siento vivo otra vez. Estas historias no son excepciones. Son ejemplos de lo que es posible cuando tomas el control de tu salud. Cada hombre que he mencionado enfrentó sus miedos y decidió actuar. No se trata de perfección, sino de consistencia. Un tomate aquí, un pupado de nueces una taza de lentejas en tu semana. Pequeños pasos que suman mensaje motivador y llamado a la acción caballeros. Así que llegar a los 60 más puede sentirse como una batalla. Quizás sientas que tu cuerpo no responde como antes, que la energía se desvanece o que el miedo a enfermedades como el cáncer te persigue. Pero hoy quiero decir algo. Tienes el poder de cambiar tu historia. Los alimentos que hemos discutido, tomates, brócoli, nueces, espinacas y legumbres, no son solo comida, son herramientas para recuperar tu vitalidad, proteger tu salud y vivir con propósito.